weekly newsletter. Welcome to Magnificat.tv news, dedicated to giving you the news of the church. Today is Wednesday, October 18th, 2017. During the commemoration of the 25th anniversary of the new catechism, the Pope has asked for the death penalty to be amended so as to prohibit it. Poland has once again given us a great example of faith to the world, convening a massive recitation of the Rosary along its borders of its country. Cardinal Sarah has recalled that the Vatican has the final word concerning liturgical translations to the vernacular languages. The Jesuit James Martin has become famous for his defense of homosexual relationships. Now, a group of American bishops have shown their support. The Orthodox bishops in Greece have harshly criticized the government for passing a law that allows and subsidizes sex change. The death penalty will be absolutely forbidden for Catholics, according to the Pope, who has asked for the catechism to be amended. Pope Francis has declared the death penalty inadmissible under any circumstance during a speech on the occasion of the 25th anniversary of the Catechism of Catholic Doctrine, which marked a change of course a quarter of a century ago. According to the Holy Father, it is strongly affirmed that the death penalty is an inhumane measure that humiliates, in all its forms, the dignity of the person, and is in itself contrary to the gospel, because it is voluntarily decided to suppress a human life, which is always sacred in the eyes of the Creator. Therefore, according to Pope Francis, it is necessary to affirm that, as serious as the crime committed may be, the death penalty is inadmissible because it infringes on the inviolability and dignity of the human person. 25 years ago, John Paul II endured severe criticism from Catholics in the United States by proclaiming in the new catechism that in most of the countries with a certain level of development, the circumstances for condemning anyone to death no longer existed because of the existence of alternative means to prevent the person from committing further harm. Pope Francis now asserts that the text should be re-amended to exclude that sentence in all cases, reflecting not only the progress of doctrine under the recent pontiffs, but also the new conscience of the Christian people, which rejects a penalty that seriously harms human dignity. The faith is alive and well in Poland, and an example of this was the massive recitation of the Rosary along the borders of its country. Hundreds of thousands of Polish people prayed the Rosary together along the entire border of their country, praying to God through the intercession of the Blessed Virgin for the salvation of Poland and the whole world. The event, Rosary to the Borders, was organized by lay Catholics and received the support of the Polish ecclesiastical hierarchy. 320 parishes of 22 dioceses actively participated. Poland is a country with 38 million inhabitants, of which more than 90% declared themselves to be Catholic. The prayers took place from the coast of the Baltic Sea in the north to the mountains along the southern borders of Poland with the Czech Republic and Slovakia. The organizers explained that the recitation of the Rosary in 4,000 cities and towns commemorated the centenary of the apparitions of Fatima. The event also commemorated the great 16th century naval battle of Lepanto, when a Christian alliance defeated the Muslims, thus saving Europe from Islamization. Refuting erroneous translations, Cardinal Sarah has reiterated that in regards to liturgical translations, that the Vatican has the last word. Cardinal Robert Sarah
has reflected on Magnum Principius, the motu proprio of Pope Francis regarding liturgical translations, assuring the faithful that the Vatican will continue to safeguard any change or new liturgical translation to ensure that they remain faithful to the original Latin. In an article for the French magazine L'Homme Nouveau, the prefect of the Congregation for Divine Worship confirmed that the motu proprio changed to Canon 838, which transfers part of the responsibility of translating liturgical texts from the Vatican to the local bishops. Still asked the Vatican to give its approval to such changes or translations. The statements of Cardinal Sarah on the material contradict those who see the motu proprio as a door to more liberal vernacular interpretations of the liturgical texts, which are inconsistent with the original Latin. The Congregation for Worship will no longer instruct the bishops to make the proposed amendments, but they retain the authority to approve or veto the results at the end of the process. James Martin, a Jesuit, has risen to fame by saying that homosexuals can have relationships and sex without the need of confession because it is not a sin. Now, American bishops have shown their support. Several Catholic bishops from the United States and one from New Zealand have offered their name in support of the project of outreach to LGBT Catholics of Father James Martin. Among those who have also lent their support to the thesis of Martin are Cardinal Kubich of Chicago, Monsignor Stowe of Lexington, Kentucky, Archbishop Wester of Santa Fe, New Mexico, Archbishop Emeritus Fiorenza of Galveston, Houston, and Bishop Dunn of Auckland, New Zealand. Father Martin is the general editor of America magazine, run by the Jesuits. He was appointed by Pope Francis at the beginning of this year as an advisor to the Secretariat of Communications of the Holy See. Father Martin asserts that homosexual relations are not sinful and that homosexuals are not called to be chaste in spite of the fact that the Catholic Church teaches that they are intrinsically disordered and that all people are called to chastity. It is not often that Orthodox churches criticize their government. However, in Greece, the Orthodox Church has criticized the government for passing a law allowing sex changes. The Greek Parliament has approved a controversial sex change law. The Orthodox bishops call it monstrous, and they add that such laws destroy humanity. The sex change bill passed overwhelmingly after receiving strong support from Prime Minister Alexis Tsipras. Legal recognition is given to sex changes without further requirement other than the wish of the applicant, allowing any person 15 years of age or older to legally change gender. The proposal passed by Parliament sparked the response of the leaders of the Orthodox Church, who unanimously condemned the law as immoral and monstrous. The Holy Synod, the highest governing body of the Orthodox bishops in Greece, warned that the proposed law is an affront to society and a threat to the sanctity of the family. The Orthodox leaders warned that compassion for the afflicted and mistreated man is not behind the proposal, but rather the coercion of powerful pressure groups resulting in the dissolution of social cohesion and the spiritual death of man. Our editorial this week is dedicated to commenting on the Pope's request to modify the Catechism concerning the death penalty. Estamos en un momento de celebración de aniversario de
uno de los grandes documentos del pontificado de San Juan Pablo II. Me refiero al Catecismo de la Iglesia Católica, nuevo catecismo. Se cumplen 25 años. Es una de las grandes obras de ese pontificado y fue, digamos, de la mano del entonces prefecto de Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, y también del actual arzobispo de Viena, el cardenal Schönborn. Con motivo de esta efeméride, el Santo Padre ha participado en un evento dedicado a esto y ha hablado de algo que ha sorprendido a algunos. Ha dicho claramente que había que modificar el artículo 2267 del Catecismo referido a la pena de muerte para decir que de ninguna manera y nunca se puede aplicar a un ser humano la pena capital. Es decir, que se considera inmoral, pecado, por lo tanto, la pena de muerte, el ejecutar la pena de muerte. Naturalmente, una vez que ha dicho esto el Papa, pues han salido defensores, han salido también detractores. La polémica está servida. Personalmente estoy en contra de la pena de muerte. Creo que hay que estar siempre a favor de la vida de todo el mundo, incluso de aquel que ha cometido gravísimos crímenes. Eso no significa, por supuesto, que el Estado no tenga el derecho y el deber de proteger al resto de los ciudadanos, pero no hace falta hoy la pena de muerte. Lo dice el propio catecismo y lo dijo reiteradamente San Juan Pablo II. Lo que sí que se dejaba era una puerta abierta a la ejecución en casos extremos. Bien, el Papa ha pedido ahora que esta puerta abierta se cierre definitivamente y que se modifique, repito, el canon 2267. No es el objetivo de esta reflexión comentar la situación que se va a crear en determinados países o en determinados estados de algunos países, como por ejemplo Texas, ¿no? Con las personas que puedan trabajar en una prisión y que ejecuten a los reos o que sean jurados de un jurado popular o que sean jueces. No quiero reflexionar sobre esto, sino sobre otra cosa al hilo de esto. Aniversario del Catecismo. Petición formal pública del Papa de que se modifique uno de los artículos. Y nada más. Es decir, ¿por qué el Papa ha pedido que se modifique el 2267 y no ha pedido que se modifique el 1650, que es el artículo del Catecismo donde se dice de forma explícita que los divorciados vueltos a casar no pueden recibir la comunión? Yo creo que más polémica y debate ha existido en torno a la comunión de los divorciados vueltos a casar que en torno a la pena de muerte en los últimos años, donde, vuelvo a repetir, la inmensa mayoría de los católicos estamos en contra de la pena de muerte. Y, en cambio, el Papa, que ha pedido la modificación de un artículo, no ha pedido la modificación del otro. Era un buen momento para hacerlo, o al menos para haber sugerido que algo tenía que introducirse, alguna excepción, lo que fuera, tendría que introducirse en ese artículo del Catecismo. No lo ha hecho. Y yo creo que esto solo tiene una interpretación posible. El Papa no quiere que se modifique la doctrina. La doctrina de la Iglesia con respecto a la comunión de los divorciados vueltos a casar sigue siendo la misma. No hay un cambio en el Catecismo en este punto, que es, repito, vital. Siempre se podrá acudir a este punto. El Catecismo dice, y el Papa, que pide cambiar un artículo del Catecismo, no pide en cambio cambiar este otro. Creo que esto es especialmente importante. La doctrina de la Iglesia sobre la comunión de los divorciados vueltos a casar sigue siendo la misma. El Papa no ha querido tocarla. Queda entonces otra cuestión. ¿Qué hacemos con las excepciones? Bueno, las excepciones son las excepciones, las reglas, en cualquier caso son las reglas, y a veces puede haber casos raros, excepcionales, en los cuales, por ejemplo, no haya libertad suficiente o esta haya quedado prácticamente anulada. Y entonces, eso que es en sí un pecado objetivo, puede haber casos rarísimos, excepcionales, que puedan hacer que esa persona no cometa el pecado, aunque sea un pecado. Es decir, esto es un pecado, esto no se toca, esa persona no puede comulgar, puede haber casos rarísimos y excepcionales. Esos casos rarísimos no justifican la derogación de la ley, ni tampoco justifica que se deroguen no solamente esas, sino otras, por ejemplo, las aventuras extramatrimoniales, el adulterio o
o las convivencias sin casarse o las relaciones homosexuales. Es decir, no podemos, por lo tanto, decir que el Papa está cambiando la doctrina, porque ha tenido ahora mismo una ocasión perfecta de hacerlo, ha cambiado otra cosa y esto no ha querido tocarlo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer también con las opiniones? Que si una llamada telefónica del Papa a una persona, que si una conversación con los periodistas en el avión, o no digamos las opiniones de aquellos que se presentan como los máximos intérpretes, los seguros intérpretes del Papa, los amigos del Papa y que hablan en su nombre, que son los que están generando la confusión. Yo creo que no podemos darle valor de magisterio a una opinión en una conversación o a una declaración con un periodista, y mucho menos no podemos dar valor de magisterio de la Iglesia a la opinión de aquellos que dicen que hablan en nombre del Papa y que ellos son los legítimos portavoces y que ellos son los que de verdad le entienden y le interpretan. El magisterio de la Iglesia es Amoris Laetitia a su nivel, es una exhortación apostólica. El magisterio de la Iglesia es el catecismo. El Papa no ha querido modificar el catecismo en este punto. En cambio, repito, lo ha modificado en otro. Lo ha modificado en el tema de la pena de muerte, podía haberlo modificado. En el tema de la comunión de los divorciados, no ha querido hacerlo. Eso sigue siendo válido y eso es lo que importa. Cuando nuestro Señor le dice a Pedro que confirme la fe a sus hermanos y que esa es la misión fundamental que tiene cualquier papa, cualquier vicario de Cristo en la tierra, está diciendo que es sobre esa fe, sobre esa roca sobre la que va a edificarse el edificio de la Iglesia. Esa roca sigue siendo la misma. El catecismo no se ha modificado. Seguimos creyendo en lo mismo que se creía, enseñando lo mismo que se enseñaba. No ha cambiado nada. Yo creo que esto es de verdad lo importante. Necesitamos rezar por el Santo Padre y necesitamos rezar también para que pase pronto este clima de confusión que estamos viviendo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. If you wish to stay up with the news of the Church, feel free to visit our news website at catholicosonline.org. Until next week, God willing.